Evet, herkese günaydın. Günün bu ilk oturumunda biraz yağmurun ve İstanbul trafiğinin azizliğine uğradık. Azıcık gecikmeli başlamamızın sebebi bu. Ama umarım gelenler, katılanlar olacak bundan sonra da. Bugün ilginç bir oturum var. Benim bildiğim kadarıyla ilk defa böyle bir oturum yapılıyor ve ben de çok heyecanlıyım bu yüzden. Bugün konumuz otoimmün hastalıklar. Birinci konuşmacımız Sayın Profesör Doktor Tevfik ve kendisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde profesör olarak çalışmakta. Yaklaşık 10 yıldır psikosomatik hastalıklar ve otoimmün hastalıkların psikolojik kökenleriyle uğraşıyor ve psikoterapisiyle uğraşıyor kendisi. Ve bugün ilk konuşmasında beden kendine saldırdığı zaman bunun altından gerçek olarak neler çıkacak bunu söyleyecek. Tevfik Hocam sizi konuşmanızı yapmak üzere davet ediyoruz. Biz psikanalistler için çok ilgi çekici bir alan otoimmün hastalıklar. Şöyle bir literatür taraması yaptığımda psikiyatrik olarak çok çalışma gördüm. Otoimmün hastalıkları sahip kişilerin depresyonları, işte stresle ilişkilendirilen hayat olaylarını tolere etmedeki zorlukları gibi bütün bu konular karşımıza çıkıyordu. Oysa psikanalist literatüründe çok fazla psikanalistlerin yaptığı çalışmalar ilk başta yoktu ama otoimmün yani bağışıklık metaforik olarak biz psikanalistlerin hemen dikkatini çekip heyecanlandıracak bir konuydu. Nitekim bana da öyle oldu. Psikanalizin bildiğiniz gibi beden sorunsallarıyla zaten başladığını biliyoruz. Yapamadım. Neyse. Bunu beceremedim. Nasıl olacak? Evet, birinci. Tamam, okey. Evet, dediğim gibi psikanaliz beden sorunlarıyla zaten Freud'un psikanalizi keşfetmesiyle başlamıştı. Bildiğiniz gibi Salpetriere Hastanesi'ndeki Charcot'un hastaları ki bunların bir ara sayıları neredeyse 1400'e yaklaşmıştı. Bunlar birçoğu hipnoid durumda olan, konversiyon geçiren hastalardı, kadınlardı. Bedenin bu neredeyse her açıdan hayret uyandıran dışa vurumları, Freud'un beden ardındaki ruhsal aygıtın işleyişi ve çatışmaların kaynağının ortaya bu şekilde sergilendiğini anlamasıyla zaten psikanaliz doğmuştu. O dönemdeki tıbbi ve biyolojik model ile uyumlu şekilde semptoma neden olanı arıyordu. Bunlar da afektlerdi, duygulanımlardı ve bununla beraber endişe, korku, travma gibi olumsuz duygulanımların bir arada görülmesi söz konusuydu. Klasik psikanaliz küründen faydalanamayan ve beden sorunlarının olduğunu erken dönemde keşfeden Sandor Ferenczi, Sandor Ferenczi'nin başlattığı yaklaşım Amerika'da kendisine çok yandaş buluyor ve psikosomatik tıbbın ilerlemesine katkı sağlayan önemli kavramlar oluşturmaya başlamıştır. Burada temel hedef psikosomatik hastalıkların kökenindeki ruhsal işleyişe bakmak ve hangi durumda somatik hastalıkların geliştiğini anlamaktı. Bildiğiniz gibi Ferenczi'yi takip eden öğrencisi Alexander ve yanı sıra Dunbar, Valebraga, Grodek gibi çalışmacılar bu alanı ilerletmişlerdir. Freud, Franz Alexander hastalıkla kişinin ruhsal işleyişi arasındaki bağa dikkat çekerek çeşitli hastalıklara göre kişilik sınıflamalarına giderek hastalıkla ruhsal dünya arasında ilişki kuran çalışmalar yapmıştır. Zihinsel işleyişle otoimmün hastalıklar arasında psikanalist Klaus Smaca'nın benzetmesiyle iç içe geçmiş bir Rus bebeği karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesi bu bebeklerden zihinsel işleyişle somatik hastalıklar arasındaki bağı sorgulamak yerinde midir değil midir? İkincisi otoimmün hastalıklarla zihinsel işleyişin arasındaki bağ birbirine uygun mudur? Bunu dememizin nedeni biyolojiyle zihinsel süreçleri kolayca ve basit analoglarla bağlantılandırmamalıyız. Yani immüniteyi hemen
metaforik olarak duymamak gerekiyor. Çünkü bu kendi olan, olmayan, yabancı, olanı eleme, bu kavramlar zaten bize psikanalizdeki tanıdık olan ve yabancı kavramlarını hemen gönderme yapıyor. Kendinden olan ve olmayanı tanıma, defanslar, kendini yok eden, intihar eden hücreler. Bunlar bizim günlük dilimizde çok ilgimizi çeken şeyler. Hatta Didier Anzieu'nun Deri Benlik kitabında otoimmünite ile dürtülerin kendi üzerine dönmesi arasındaki bağı görmekten çok şaşkınım. Bağlara karşı yapılan hücumlar çok etkileyicidir demektedir. Ama ben de bizim psikosomatikle uğraşan psikanalistler olarak iddialı olmayan bir şekilde bu bağı anlamaya çalışacağım. Çünkü bizim psikosomatisyen psikanalist olarak adlandıracağımız kişilerin düzenli olarak karşılaştığımız hastaların bağışıklık sistemlerinde yetersizlikten söz etmemiz çok sık yaptığımız bir şey. Burada önemli olan zihinsel işleyişle otoimmün hastalıklar arasındaki bağı anlamaya çalışmak. Psikosomatik yaklaşım, psikanalizin niteliksel araştırma nesnesi olarak somatik hastanın zihinsel işleyişini dikkatine almasından bahseder. Bu da Paris Psikosomatik Okulu'nun Freud'un ekonomik görüşünü dikkate alarak ruhsal aygıtın işleyişiyle somatizasyon riski arasındaki bağlar üzerinde durarak ruhsallığın anlaşılmasıyla olasıdır. Bu görüş, hastanın başına gelen somatik olayları psikanalitik olarak zihinsel işleyiş ile bütünleştirebilir. Paris Psikosomatik Okulu'nun kurucularından Pierre Martin'in sıklıkla kullandığı bir cümlesi var. Hepimiz psikosomatik kişileriz. Yani aslında kişiyi dinamik, ekonomik ve topografik olarak zihinsel, davranımsal, yani acting ve somatik yanıyla anlamaya çalışmak. Herkes hayatının bir döneminde hastalanabilir cümle. Sizlere bugün öğleden sonra dinleyeceğiniz Katrin Malabul'un bahsedeceği Freudian metapsikolojinin en spekülatif ve en soyut yanı olan dürtü kuramından bahsetmeliyim. 1933'te çocuk cinselliğini keşfini belirgin hale getiren dürtüler kuramımızın mitolojisidir diyen Freud, aynı zamanda cinselliğin sadece genital olarak bir anlamda bu kuramla gösterir. Freud ilk olarak Filiz'e 1897'de yazdığı mektupta dürtülerden bahseder. Aynı yıl bir başka yazısında da düşlemlerden söz eder. Tabii bu iki kavramın da histerik hastaların tedavisindeki yerini düşünürsek birlikteliklerini anlamak da bizim için kolaylaşacaktır. Öncelikle birinci dürtüsel ikilikte, dualizmde açlık ile aşk gibi benliğin kendisi korumasıyla cinsel olanın karşı karşıya gelmesi söz konusudur. Yani temelde cinsel olmayan bedensel bir temelin karşısına cinsel olan bir durumu getirerek çatışmalarımız açıklanmaya çalışmaktadır. Eğer bedenin kendisi cinsel dürtülere bir zemin olarak dayanak hazırlıyorsa ve sonra da bastırılan tasarımlar ifade ediliyorsa ruhsal çatışma bu bedenin kendisiyle yani egoyla benliğin erojen beden arasında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii sonrasında narsisizmi keşfetmesiyle Freud benliğin dürtüleriyle cinsel dürtülerin karşıtlığını korudu. Yine bu ilk kuramı korudu. Ama derin bir karşıtlığı daha ortaya koydu. Yani dıştaki nesneye yönelen bir libidoyla benliğin kendisine yönelen libidonun karşı karşıya kalması. Buradaki değişime neden olan ise Freud'un artık klinikte benliğin kendini koruma, otokonservasyon dediğimiz bu dürtünün bastırmayı oluşturabilecek kadar bir gücünün olmadığını görmesidir. Daha çok bu işi narsistik libidoya yüklemeye başlar. Bu durumda Freud'un dürtü kuramındaki ikili karşıtlığı sorgulanmasına ve ardından da kurama son halini vererek aslında bütün çatışmaların yaşamla ölüm dürtüleri arasında olduğunu açıklamasına yol açar. Yani hayata ait olan birleştirici, bağ kurucu yaşam dürtüleriyle bu bağların kopmasına, yıkılmasına neden olacak ölüm dürtülerini karşı karşıya getirir. O ana kadar açıkladığı kendini koruma ve cinsel dürtüleri yaşam dürtülerinin yanına koyar, cinsel ve narsistik yanlarını gösterir. Tabii böyle olunca da ölüm dürtüsüyle ilgili hipotezleri klinikte bir dizi yıkıcı ve saldırganlıkla gerçekleştiren düzenekleri de açıklar. Dürtü kavramı her zaman nesne ile olan bağından hareketle anlatılır. Yani bir nesne olmadan bir dürtüyü anlayamayız. Ve kaynağını hep vücudun içinde bulur. Her şeyden önce dürtü kuramını birleştirici,
bir gelişimci ve ekonomi ilkesine dayalı bir model olarak belirtmek gerekir. Dürtü kuramı çok birleştiricidir. Çünkü ruh ve beden ayrılmaz bir biçimde birliktedir. Çok gelişimcidir. Çünkü insanın varoluşu yaşam içgüdülerine göre düzenlenmiştir ve yaşam içgüdüleri sabit değildir. Bazen zayıflamakta ve yaşam süresince azalmaktadır. Hatta öyle azalmaktadır ki yerini ölüm içgüdülerine bırakmaktadır. Bunlar bireyi dezorganizasyon yani bozulmaya sürüklemektedir. Ekonomik ilkeden bahsettik. Bu da Freud'un metapsikolojik bakış açısından zihinsel işleyişin ekonomik görüşü üzerine dayalıdır. Yani insanlar içten ve dıştan gelen heyecanları kışkırtan durumlara bağlı olarak yaşamaktadırlar. Heyecanlar yani eksitasyonlar ortaya konulmaları karşısında bireyin yeniden dengesini bulabilmesi için bilinçli ya da bilinç dışı olarak dürtüsel ve içgüdüsel ile bağlantılıdır. Şimdi bu gerilimler iki şekilde bir yol izlemektedirler. Bir düşünce yolu olarak söyleyebiliriz yani zihinselleştirme. Bir de acting davranışlar, motor yollar. Yani zihinselleştirme ruhsal tasarımların niteliğini ve niceliğini göz önünde bulundurmaktadır. Düşünceler, düşlemler, rüyalar hepsi buna aittir. Bu ruhsal tasarımlar birbirine bağlı, tekrar hatırlamayla ortaya çıkabilen, hoş veya hoş olmayan duygulanımlarla birliktedir. İşte bireyi zenginleştiren budur. Davranışlar ise heyecanların boşalımı için işleyişe geçen motor aktivitelerdir. Bazıları hızlı boşalımlara olanak tanımaktadır. Mesela işte spor faaliyetlerimiz, gezmelerimiz bunlar bireyin düşünmesini sağlayan dolaylı boşalımlardır. Bu davranımların yukarıda bahsedilen nedenlerle yüceltilmesi toplumca kabul gören ve ruhsal dünyayı da bozmayan işlemlere gittiğini de söyleyebiliriz. İşte zihinsel aktiviteye eşlik eden davranışların yanı sıra bir de bu zihinsel faaliyetlerden yoksun, sadece sakinleştirmeyi bekleyen, hedefleyen ve zihinsel faaliyetlerden yoksun dedim, ruhsal içerik içermeyen bir takım faaliyetler vardır. Bu faaliyetler kişiyi herhangi bir sıkıntı veya sorunla karşılaşıldığında başvurulan yol olarak seçiliyorsa somatizasyona götürebilir. Herkesin kazanılan veya doğuştan gelen somatizasyon eğilimi olduğu gerçektir. Bu eğilim zenginlik içerirken aynı zamanda çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirir. Yaşam süresince çok çeşitli, heyecan verici, rahatsızlık edici durumlarla karşılaşılır. Dengemizi korumak, kendimizi sıkıntı ve heyecan verici durumlardan uzak tutmak için çok çeşitli yollar seçmeye gideriz. Peki, bunu gerçekleştiremeyen kişiler için seçilecek yol nedir? O zaman bir gerileme, bir regresyondan bahsetmek gerekir. Gerilemenin sonucunda ağrılar, deri hastalıkları gibi böyle orta şiddette geriye dönülebilecek türden somatik şeyler, hastalıklar oluşabilir. Veya daha ağır bir durum söz konusu ise çok ciddi hastalıklar hatta kanser gibi bir yola gidilecektir. Aynı zamanda zengin bir araştırma alanı olan bedene yönelik hastalıklarla psikanalitik kuramı kaynak alan Paris Psikosomatik Okulu da tam da bu sorgulamaların yapıldığı yıllarda oluşmaya başlar. Burada ufak bir parantez açmak istiyorum bu çalışmayı yaparken. Dostum ve birlikte çalıştığımız psikanalist Meryem Boden şöyle bir soru sormuştu. O benim aklıma geldi. Böyle bir bastırılan nesnelerin geri dönmesi, biz ve öteki, yabancı ve yakın gibi bu kavramları kullanırken acaba diyordu Freud bilmeden doğal otoimmün bir sistemden bahsetmiyor muydu? Böyle bir sorgulaması vardı. Paris Psikosomatik Okulu'ndan biraz bahsedeyim. Freud'un yolundan giderek 1960'larda Fransa'da 4 psikanalist tarafından Pierre Marty, Michel de Muzan, Christian David ve Michel Saint Paris Psikosomatik Okulu'nu kurdular. Biraz evvel bahsettiğim gibi temel sorgulama somatik hasta nedir, somatik hastalıklar nedir gibi iki önemli soruya yanıt arayarak hasta ve hastalık kavramlarını incelemeye başladılar. İlk çalışmalar başladıkları o dönemde baş ağrısı çeken ve alerjik hastalıkların incelenmesiydi. Kısa sürede bu hastaların bunları dinleyerek hastalıkların ardında ruhsal süreçlerin işleyişinin fakir olduğu ve semptomların anlamdan yoksun olduğu algılandı. Yani bir histerikteki gibi o semptomun ardında bir çatışma olmadığı görüldü. Bunlar hastalıktan doğru hastaya bakışın tam karşısında hastanın ruhsal işleyişiyle hastalığı anlama yaklaşımından bahsedebiliriz. Paris Psikosomatik Okulu'nun bu türden hastalara ruhsal aygıtın işlevleri üzerinden açıklamalar getirmelerinden bahsederken burada bazı yenilikçi kavramları var. Onları ele almak lazım. Şu anda günlük pratiğimizde yenilikçi değil kullanıyoruz ama o dönem için çok yenilikçi. Bu okuldaki anahtar kelime zihinselleştirme. Bunu anlamaya çalışırken kişinin bilinç öncesinin, preconscious'ın kalitesi de dikkate alınmalıydı.
Bilinçle bilinç dışından aracı bir görevi olan bilinç öncesi, içsel çatışmaları dengede tutmayı, endişeleri dengelemeyi garanti eder. Her birimiz çok çeşitli heyecanlara maruz kalırız. Karşılaştığımız olaylar veya durumlar önem dereceleri ne olursa olsun duyumsal şekilde etkilenmemize ve akmak isteyen bir takım heyecanlara neden olur. İşte bunu yapmanın en önemli yollarından bir tanesi de heyecanları zihinsel işlemlerle ortaya çıkarabilmektir, toparlayabilmektir. Heyecanlar boşalamazsa birikime, bu da somatik aygıtta sorunlara neden oluyor. Heyecanlarımızla baş etmede ruhsal aygıtımızın dinamik yönü devreye giriyor. Bunu yaparken de psikosomatik psikanalitik kuramın önemli kavramlarından zihinselleştirme devreye giriyor. Çünkü ruhsal tasarımlar zihinsel hayatımızın temelidir. Gündüz düşlemleri, gece de rüyalarla kendini gösteren bu tasarımların çağrışım yapma, düşünce geliştirebilme ve ötekiyle ilişkilerimizde yeri çok önemlidir. Bir diğer kavramsa işlemsel hayattır. Operational life diye söyleyebileceğimiz. İşlemsel hayat genel olarak psikosomatik hastalıkları yaşayan kişilerin düşünce sistemleri hakkında bize bilgi verir. Her insan hayatının belirli dönemlerinde düşlemden yoksun, sembolize edilemeyen, nesnesi belirsiz kaygılar yaşayıp spontan fikirler geliştiremeyebilir. İmgesel dünyada zaman zaman zorlanmalar olabilir. Dürtü dünyasının fakirleşmesi söz konusu olduğunda psikosomatik hastalıkları olan kişilerin işlemsel yaşamları uzun zamandır bu tür düşüncelerle fakirliğe uğramış, dürtüsel heyecanlar ve tasarım zenginlikleri yerini monoton, tek düze, heyecandan yoksun, nedeni açıklanamayan, hayatı sadece yaşamaya çalışıcı bir düzen içine girmiştir. Paris Psikosomatik Okulu'nda bütün bu kavramlarla birlikte beraber düşünülen bir durumda nesnesiz depresyondur. Nesnesi olmayan, suçluluk duygularından yoksun bu duygulanım, günümüzde kendisini yorgunluk, bıkkınlık, stres gibi hasta tarafından net anlatılamayan, ardında ruhsal çatışmanın bulunmadığı bir söylem içerisinde açıklanmaktadır. Şimdi Martin'in geliştirdiği ekonomik modelde önemli bir başka alanda dürtülerin bozulması, yani travma yaratıcı durumlar karşısında kişinin gelişimsel işleyişinin durmasıdır, aksamasıdır. Fazlasıyla heyecanları karşılamayan kişi zamanla düzensizleşmenin, yani dezorganizasyonun kurbanı olmaktadır. Herkesin travmatik olaylara karşı direnmesi ve reaksiyonu farklıdır. Burada da ölüm ve yaşam dürtüleri açıklamaya gidilebilir. Heyecanların miktarı fazlalaşırsa ve devamlı kişinin hayatında olmaya başlarsa düzensizleşme baş gösterir. Yaşam dürtüsü sürekli gelen bu heyecanları benliğin içerisinde düzenli bir hale getirmeye çalışırken ölüm dürtüsü yıkma ve düzensizleştirmeye çalışır. Aslında Pierre Martin'in fikrine bir bütün olarak bakarsak heyecanların da kaynağı bedensel ve cinseldir. Yani bu da olumlu ve olumsuz, yani yaşam ve ölüm dürtüsü olarak yaşanır. Ben biraz şeyden önce gittim, sunumdan. Çok beceremiyorum ikisini aynı anda. Evet, şimdi bundan sonra böyle bir kuramsal çalışmadan sonra bir de küçük bir klinik deneyim aktarmak istedim. Notlarımın arasına bakarken bir hastayı gördüm. Onun başına ideallik hastalığı diye bir başlık koymuşum kendim. Ondan sonra onu çalışmaya başladım. Bu böyle 35 yaşlarında ama geldiğinde çok genç kız görünümünde olan Ayşe, neşeli ve çok canlı bir şekilde böyle bir ilk seansına geldi. Bir rektokoliti olduğunu söyledi. 15 gün hastanede yattığını, bağırsak sisteminin çok kötü olduğunu ve sürekli ilaç aldığını, bunları uzun uzun anlattı bana. Hiç durmadan konuştu. Ve bu hastalığa neden oldum, benim hiçbir sıkıntım yoktu diye bir söylem. Ama ben biraz öyküyü sorduğumda, bu psikosomatik hastalıklarla çalışırken görüşmelerimiz psikanalitik klasik görüşmelerden biraz farklı olduğu için bu hastalıklar hakkında detayları alabiliyoruz. Öyküsünde 9 aylıkken sedef olduğunu, bunu da bir nedene bağlayamadığını söyledi. Bu sedef hastalığı zaten rektokolit olana kadar kolit hastalığı devam etmiş. Ailede hiçbir sıkıntımız yok. Eşimle de mutluyum, neden hastayım? Hastalığına kendince neyin neden olabileceğini sorduğumda, çünkü bir şekilde böyle anlattığında, ben dedi şark hizmetine yollandım. 2 yıl önce ondan oldum herhalde dedi en sonunda. Nedir bu şark hizmeti? İşte bir iş yerinde çalışıyor ve bunu pasifize etmek için bir departmana alıyorlar. 2 yıl boyunca hiç iş yaptırmıyorlar. Ama zaten bu herkesin başına gelebilir dedi. Sürekli durumunu normalleştirme çabası içindeydi.
Bir ara böyle kış aylarını sevmediğini söyledi. Yeni gelmişti çünkü kış ayında gelmişti. Çünkü gün hemen bitiyor dedi. Orada da lafı değiştirdi başka bir yere doğru. Uzun uzun mekanik bir şekilde bana yaptığı işi anlattı. İşi borsa işiydi. Ve çok sıkıcıydı tabii, tahmin edebileceğiniz gibi. Bunu anlattı. Biraz ailenizden bahseder misiniz dedim. Bu ilk görüşmeydi çünkü. Benim annem babam ilkokul öğretmeni zaten. Ben hep normal bir çocuktum dedi. Çok çalışkandım dedi. Zaten annem babam için de bu çok normal dedi. Zaten ders yapılmalı diye anlattı. Eşi ona sen çok mükemmeliyetçisin dediğinde de kim değil ki diye yanıtlıyordu. Peki dedim, ben de buraya gelmeden hazırlandım dedi. Nasıl dedim hazırlandınız? Çünkü ilk intiba çok önemli dedi. Hata yapmam, yaparsam da ders alırım dedi. O anda içimden şey geçti, peki düzelmezse bu ne olacak? Ama dedi, zaten herkes bana sen takma, çok takıyorsun, çok sıkıntılı birisin. Rahat ol, hayatında rahat ol diyor dedi. Ben neşeliyim, bunu bana niye söylüyorlar hiç anlamadım dedi. Ve bana böyle matematik gibi düşündüğünü, aslında matematik gibi düşüncenin, yani 2 kere 2 4'tür gibi anlatıyor her şeyi. Ben neden hastalandım, neden bağ kuramıyorum gibi uzun uzun bunları anlattı. Bu tür hastalarla çalışanlar bizim çevremizde bilirler. İlk böyle son derece işte işlemsel düşünce, fakirlikle ilgili bir zihinsel işleyiş söz konusuydu. Bir ara durdu. Dedi ben dedi bir şey unuttum kafede dedi. Nedir dedim. Mamografimi unuttum dedi. Mamografi dedim, ben ondan daha şaşırıyorum tabii. Dedi ben dedi bir şişlik vardı dedi, o da geçti dedi. Önemsiz dedi. Zaten benim ailemin dedi anne tarafı kanser, baba tarafı sedeftir dedi. Ondan sonra annesiyle biraz ilişkilerini sordum. Hani nedir bu ilişkiler? Ben annemle çok yapışığım dedi. Annesiyle çok yapışıksa tahmin edebilirsiniz nasıl düşünebileceğimi. Babamla da dedi çok soğuğum dedi. Yeterince dedi, ben çok alarm verici buldum bu toplantı konuşmayı. O ise çok rahat anlatıyordu bunları. Annem dedi küser, kapatır şalterleri, konuşmaz. O yüzden ben onun her dediğini yaparım. 6 yaş büyük bir abisi var. 14 yaşında onu Antep'e yolladılar dedi. Ben şimdi kelimenin tek bir... Yavaş mı anlatayım? Tamam, okey. Ben dedi işte 14 yaşında abim Antep'e yollandı dedi. Peki yollandı, nasıl oluyor? Evet dedi, o liseye gitti dedi. Bir daha da dönmedi dedi. Ben çok üzüldüm dedi. Acaba bu hastalıkla mı ilgili derken orada bir lapsus yaptı. Bu hatalarla mı ilgili dedi. Ve suçluluk duygularını anlattı. Biz bunu çok uzun çalıştık daha sonra terapisinde. Ben neden kendime zarar veriyorum? Hastalığımı hiç hissetmiyorum dedi. Şimdi bu hastalıklarını hakikaten hiç hissetmiyor. Kanamalar sürpriz gibi oluyor diyor. Çünkü bir acı da hissetmiyor. Deyip hastalığını anlattı. Hastalanıyor. Bağırsak kanaması oluyor. Doktora gidiyor. İlaç alıyor. Bitiyor. Ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor hiç şey yok. Tekrarlayan rüyalar görüyorum dedi. Biraz rüyalarını sormuştum. İşte sınava giriyorum, kaçırıyorum dedi. Böyle sınav kaçırma rüyaları var. Ben de ona seansın sonunda işte bu sedefle başlayıp bu bağırsak hastalıklarıyla devam eden hastalıkların nereye gideceğini kendime sorguladım. Çünkü Pierre Martin'in bu progresif dezorganizasyon denen devam eden düzenleştiriciden yoksun, yani giderek daha da çok hastalanması ile ilgili bir kavram aklıma geldi. Şimdi ve çalışmaya başladık. Seanslarda çok az sakin kalabiliyordu. Ve hep neden ben böyleyim, neden böyleyim diye durmaksızın soruyordu. Fakat ikinci seansa geldi, hemen ben dedi bir rüya gördüm dedi. Ve rüyayla başladı. Okuduğu lisede yangın çıkıyor. Ve herkes ona boş ver, önemli değil, takma diyor. Ama binanın içi yanıyor. Bu bence çok hızlı bir aktarımdı. Ve ben çok dikkat etmeliydim. Aklımda hep yakın, uzak, fazla yakınlık, fazla uzaklık gibi kavramlar dönüyordu. Ayrıyeten sizden buradan çıkışta da ağzımda gerçekten acı vardı dedi. Ben herkesle samimi olamam. Sizi fazla yakın hissettim dedi. Ben bu tanıdık, yabancı, acı kavramları üzerinde durdum. Çünkü benim hastalığımın hiç acısı yok. Kimse benim bağırsak hastası olduğumu dışarıdan anlamaz dedi. Ama dedim rüyada içiniz yanıyor. Evet, unut gitsin dediler bana. Zaten unutalım bunları dedi. Ve biz bu seanstan sonra alışmak, alışamamak, yabancı, kabul edilmemek gibi ilişkiler üzerinden anlattık. 4 yıl boyunca çok düzenli bir çalışma yaptık. Fakat tabii heyecanlarını kapsayabilme, sakin kalabilme konusunda hasta bir yerlere gelebildi. 4 yıl boyunca hiç kanaması olmadı. Ama tabii bu çok iyi bir şey değil çünkü doktora gitmeyi unutuyordu bu sefer. Yani benim ona söylemem gerekiyordu, iyileştim nasıl olsa diye. Yani onu takip eden doktor daha çok peşindeydi. Ailesinden çok mekanik bahsediyordu. Anne ve babasının ailesinde herkes kanserden ölmüştü. Hastamsa Ayşe şöyle diyordu, ne olur düzelir, ilaç alınır, tedavi olunur deyip kontrolü kaybetmekten ve başkasına muhtaç olmaktan çok korkuyordu. Bu tabii ki hastaya ideal hastalığı, ideallik hastalığı diye bir başlık koymamın da nedeniydi herhalde. Annesi tarafından hiç korunmadığını sürekli belirtiyordu. Çünkü anne sürekli bir olayda bu mutlaka senin hatandır, başkaları
haklıdır gibi annesel işlevlerin sübjektif ve korumaya yönelik hiçbir şeyi yoktu. Bu durum terapide annesiyle hastanın çok sık tartışmasına neden oldu ve ilk kez ona karşı olumsuzluk duygularını 4 yıl içerisinde ancak gösterebildi. Şimdi tabii burada asıl vurgulayacağım benim ve bir klasik analiz türünden farklı olarak bir kavram, terapilerde bizim için önemli olan bir kavram, bu somatik hastalıklarda ve otoimmün hastalıklarda annesel işlev. Yani hastaların somatik işleyişlerinde önemli bir yere sahip olan bu kavram Pierre Marty tarafından ısrarla vurgulanmıştır. Yani bebekle kurulan erken dönem ilişkisinde annenin bebeği dıştan ve içten gelen her tür heyecanları karşılayabilmesi için uyarı kalkanları eğer yoksa işte bu heyecanları karşılayabilme işlevini yerine getiremiyor. O yüzden de biz psikosomatik hastalarla genelde yüz yüze çalışıyoruz. Annesel işleve olan ihtiyaçlarından dolayı. Ama klasik analiz küründe de yapıldığı durumlar olmasına karşılık sık sık yüz yüze çalışma, analistin bu annesel işleve ihtiyaç duymanın fiziki olarak analisti görme ile olan bağlantısını düşünebiliriz. Psikanaliz seanslarından farklı olarak bu annesel işlev üzerine kurulu çalışmada tabii ki böyle sıcak aktarımlar ve her zaman bu şekilde gelişmiyor. Daha temel bir aktarım kurmak söz konusu. Yani sözel olarak hastayı tutmaya ve aydınlatmaya dayalı bu çalışmada hastanın ruhsal dünyasının işleyişine kendisinin ilgisini çekmek ve sıkıntıları ve acılarıyla hayatını en iyi eklemleyebileceği yolu bulmasını sağlamak esastır. Burada hatırlamamız gereken önemli bir nokta da somatik bir hastalık değişik her türden ruhsal işleyişteki kişilerin başına gelebilir. Her vaka için aynı açıklamalara gitmeden şu noktayı hep dikkate almalıyız. Somatik bir oluşum ile eklemlenemeyen bir çatışmanın arasındaki bağ olduğudur. Bu nedenle analistin karşı aktarımı da acı çeken ve sonucunda da hasta tarafından reddedilen bu endişe yaratıcı durumları anlamaktır. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Belki birkaç soru almak istersiniz. Tamam. Çok teşekkür ediyorum bu konuşma için. Özellikle hani psikanalizle psikosomatik hastaların tedavi edilmeye çalışıldığına dair böyle bir terapi duyunca bir takım düşünceler oluşuyor. Burada çok iyi bir şekilde ortaya koydun ki buradaki hedef bu değil. O hastalar kendi tedavilerini zaten sürdürüyorlar. Buradaki hedef bu kadar gerçekten yıkıcı olabilecek hastalıklarla veya tekrar eden sirküler dönemlerde tekrar eden hastalıklarda bir tutucu bir fonksiyonla o korkuları, aşırı heyecanları bir şekilde proses edebilmesini hastanın sağlamasına özellikle bir yardım söz konusu. Tabii bunu analitik bakış açısıyla yapmak. Bir de bu zihinselleştirme kavramı ile ilgili bir ek yapmak istiyorum. Mentalizasyon olarak geçiyor. Özellikle daha sonra Peter Fonagy ve ekibi mentalizasyon üzerine son derece ayrıntılı çalışmalar yapıyorlar. Hem mentalizasyonun eksikliği durumunda ruhsal rahatsızlıklarda neler olabildiğine dair çalışmalar var. Hem de bunun özellikle nörobiyolojik yönü üzerinde de çalışıyorlar. Aslında buradan aklıma geldi ki belki 8. Nöropsikiyatri günlerinde mentalizasyonun hem nörobiyolojik hem psişik yönünü üzerine bir çalışma ve bir oturum yapabiliriz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Ben de takip eden şeyde sana cevap vereyim. Psikanalizin bu tür hastalarla çalışmaya başlaması aslında Freud'un bu dualizm fikrinden dolayı, yani ruh ve beden birbirinden ayrışamadığı fikrinden hareketle çalışıyoruz. Zaten klasik bir analitik çalışmacı olarak bunu yapıyoruz. Yani bu hastalara yalnız çok erken dönemde farklı türden yaklaşılması gerektiği, bu histerik hastalarla başlayan psikanalizin klasik anlamda kurulduğunun yani yapılmadığının anlaşılması zaten 1930'lara Ferenczi'ye kadar gidiyor. Ama yapılandırıcı bir şekilde özellikle hastanelerde çeşitli bölümlerde çeşitli hastalarla
çalışan psikanalistlerin ortaya çıkardığı bir okul oluyor zaten bu. İşte bütün kurucuları alerji departmanlarında, işte migrenle çalışanlar, zaten migrenle başlıyor önce çalışmalar. Daha sonra alerjik gibi çeşitli bölümlerde çalışan psikiyatristlerin analitik kavramlarıyla gelişiyor. Şöyle tabii bizim bir farkımız da var bu kişilerle çalışırken. Bunlar bize direkt gelmiyorlar. Yani kapımızı çalıp bir terapiden faydalanıyorum diye gelmiyorlar. Daha çok çalıştıkları doktorlar tarafından yönlendiriliyorlar. Zaten hasta geldiğinde biz onun hastalığını biliyoruz. Böyle olduğu için çalışma stilimizdeki ilk görüşmelerimiz, onu ele alışlarımız zaten farklı oluyor. Bir de biz zaten terapi yaparken insanların hastalıkları olabilir. Her insan hastalanabilir. Terapisi süresince oluşabilir. Onları demiyorum ama bize direkt olarak gelenler, mesela ben daha çok kanser hastalarıyla çalışıyorum. Böyle birkaç lupus ve sedef hastası takip ettim ve çalışıyorum. Orada zaten bir ekiple, bize geldiklerinde zaten ilaçları, doktorları, hani bizim bu klasik analizde lateral aktarım dediğimiz şeyler zaten orada doğal olarak yapılması gereken şeyler. Çalıştığımız bir grup var. O grubun içinde biz de onların ruhsal işleyişlerinin düzenlenmesi ve ruhsal hayatlarıyla bağlantı kurmalarıyla çalışıyoruz. Çünkü çoğu geldiğinde, yani benim bağırsak hastalığım var, bunun ne alakası var ruhsal işleyişte diyor. Bir de tabii çok uzun süreli çalışıyoruz. Tekniğimizde bazı farklılıklar var. Bunu sen de biliyorsun. Çünkü psikanalizin içerisinde böyle bir okulun çalışmalarını biz oluşturduk. Peykan Hanım ve diğer İstanbul Psikanaliz Derneği içerisinde Paris Psikosomatik Okulu'nun eğitimini getiriyoruz. Yani bu bir üst eğitimdir yani. Bir psikanalist olarak çalışmalısınız. Daha sonra somatik hastalıklarla çalışmalısınız. Bu önemli bir şey, beden, çünkü klasik psikanalizde çok dikkate almadığımız, çıkınca fark ettiğimiz belki bir şey, ama burada otomatikman beden üzerinde çalıştığımız için ben tabii ki doktorlar, ilaç, tedaviler, zaman zaman kemoterapi oluyorlar ve terapileri düzenlenmesinde sıkıntılar olabiliyor. Onun için böyle klasik ve çok çerçevesi çok sert ve değişmeyecek bir şey yapamıyoruz. O yüzden onun için bir esneklik kazandırıyor bize. Ve de fayda göreceğine de inanıyoruz insanların, eğer ruhsal işleyişleri zenginleşirse. Aslında ben mikrofon gelene kadar ben de bir hem soru hem katkıda bulunayım. Ben MS hastalarıyla uğraşıyorum ve gerçekten hastaların belki 3/4'ünün çok mükemmeliyetçi insanlar olduğunu görüyorum. Sizin bu anlattığınız mükemmel kişi klişesine çok uyan insanlar. Böyle vurdum duymaz, geniş, böyle piknik tipte MS hastası çok nadir görüyorum gerçekten. Şimdi aklıma şöyle bir soru geliyor. Bu hastaların ne kadarının aslında bu yönden bir ayrıca ele alınmaya ve tedaviye ihtiyacı var? Çünkü mükemmeliyetçilik aslında iyi bir şeydir. Hani beklenen, toplumda övülen, desteklenen bir durumdur. Bunun ne kadarı fazladır, ne kadarı yeterlidir? Çok güzel bir soru. Ben çok fazla bu kavramlardan bahsetmedim. Aslında bu mükemmeliyetçilik derken benlik idealinin çok önde olduğu hastalar. Şimdi ruhsal aygıtın eğer bir takım çatışmalar ve sıkıntılar sonucunda cezalandırıcı, bu üst benlik dediğimiz tarafı aynı zamanda affedicidir de. Yani insanlar bir takım çatışmalarda affedicilik olur. Fakat üst benlik ideali dediğimiz ve ebeveynlerin çocuklar üzerindeki beklentileriyle oluşan ve çocuğun kendi omnipotent olduğunu düşündüğü dönemlerden kalan bir yan çok fazla ortaya çıkar bu tür hastalarda. Şimdi ben böyle bir klasifikasyon yapmak istemiyorum. Yani klasik olarak bu hastalarda bu vardır diye, ama neredeyse bir eskiz gibi görebileceğimiz benlik idealinin, başarının her şeyin ötesinde olması ve hiç affetmemesi. Mesela şöyle, çok örnek var söyleyebileceğim. Yani iyi ki de ilkokulda 1. sınıfta derse gitmedim de sarılık oldum. Böylelikle ödevimi yapmamış olmaktan kurtuldum. Öğretmenim beni kötü görmedi diyen hasta mı istersiniz? Kemoterapilerini gizli gizli yapan, tedavilerini kimseye söylemeyen, çünkü bunun çok utanç, narsistik bir şey olarak algılayan kişiler mi görürsünüz? İdeal benlik herkes için çalışan bir mercidir ruhsal aygıt içinde, ama bu kişilerde çok ezici, olmazsa olmaz ve ruhsal hayatı çölleştirici denebilecek kadar, bu benim hastamda da öyle, fazla çalışıyor ve affetme, uyum sağlama, çatışmaları düzenleme gibi ruhsal aygıtın esnek çalışmasını engelliyor bir şekilde. O yüzden bunun çok yüksek olduğunu ben, yani söylemeyeceğim böyle istatistik laf, ama her seferinde görüyorum yani. Bir şekilde onun yumuşatılması, hastanın biraz daha içgörü kazanıp bu mükemmeliyetçiliğin içini doldurması. Çünkü bu hakikaten neredeyse çocukluk dönemindeki, yani çocuğun her şeyi yapabilirim gibi omnipotansıyla onun hiçbir
bozulmaya uğramadan gelmiş alanını görüyoruz biz. Hala daha her şeyi yapabilirim. Yani 5'te kemoterapiye giderim, 6'da işe giderim, senelerce çalışırım, kimse anlamaz bunu deyip bu denli sert, kendini cezalandırıcı bir benlik idealinden bahsedebiliriz. Bu çok önemli bir kavram. Ama bunun çok erken dönemde çocuğun benliğinin geliştiği ama duygusal dünyasının çok yavaş kaldığı, bunlar wise baby denen, Ferenzi'nin bahsettiği, duygusal anlamda egolarını prematüre olarak çok erken geliştirmiş insanlar. Hani böyle büyümüş de küçülmüş gibi, her şeyi çok iyi biliyormuş gibi ama afektif olarak değil. Annesel işlev eksikliğinden. O yüzden bunu evet, yani terapilerde çok karşılaşıyoruz. Çok doğru bir soru. Evet. Ya, psikosomatik hastalıklarda ya da somatizasyonda sosyokültürel durumun yani etkileri nedir? Farklı sosyokültürel çevrelerden gelenlere yaklaşımınız farklı mı? Bunun yani buradaki ilişkiyi nasıl kuruyorsunuz bu söylediklerinizin ışığında? Onu merak etmiştim. Şöyle diyeyim, ben şunu diyebilirim size. Şimdi tabii herkesle çalışıyoruz somatik hastalığı olan. Çünkü hani dedim ya size ilk baştaki böyle bir neredeyse motto gibi bir kelime. Hepimiz psikosomatik varlıklarız diyorsak bir dönemde herkes hastalanabiliyor. Fakat ruhsal aygıtın fakirliği demek, yani sosyoekonomik değil de ruhsal aygıtın işleyişlerindeki fakirleşme, bu düşlemsel kapasitenin fakirleşmesi, bu daha çok hastanın hayatında meydana gelen çeşitli travmalardan dolayı oluştuğu için, tabii biz hepimiz bunu zaman zaman yaşıyoruz ama bu hastalar ekonomik seviyeleri ne olursa olsun uzun süreli ruhsal aygıtları, bu travmayı eklemleyemeyen, bu heyecanları boşaltamayan, bu annesel işlevden faydalanamayan kişiler. O nedenle o fakirleşme, yani ruhsal hayatın fakirleşmesini ben kültürel olarak deneyimlemiyorum. Ama dile getirme, ifade etme, bu yüzden de belki güzel de bir soru. Bu kişilerle biz çalışırken, yani bireysel olarak hani ofislerimiz, muayenehanemizde çalışabiliriz ama grup halinde çalıştıklarımızda mesela psikosomatik hasta aileler değil mi? Ya da hastanelerdeki bu gruplara mesela grup çalışmalarında bir takım medyasyon teknikleri kullanılıyor. Sizin dediğiniz gibi mesela aracı teknikler. Bu aracı tekniklerle kişinin ifadelendirme kapasitesinde zenginlik oluşması bekleniyor. Bu ama daha çok ruhsal aygıt gelişimindeki eksikliklerle alakalı bir şey diye düşünüyorum benim bakış açıma göre. Ama tabii ki şey bakılabilir, hani hangi tipte hastalıklar hangi popülasyonda, ama ben her popülasyondan insanla çalışıyorum. Yani göğüs kanseri olarak gelen ilkokul mezunu da var, üniversitede profesör de var. Yani bunu şey yapmıyorum. Kendini ifadelendirme ruhsal aygıtın etkilenmesiyle alakalı diye düşünüyorum. Ben bir ek yapabilir miyim? Şöyle, yani sosyokültürel özellikler tabii ki önemli böyle bir terapötik ortamda, ama aslında yani çalışmanın zaten bireye özgü, böyle psikoterapötik çalışmaların karşımızdaki bireye özgü şekillenmesi önemli. Dolayısıyla her sosyokültürel düzeyden hastayla aslında çalışılabilir. Ben sorunuzu biraz öyle anladım, yani nasıl çalışırız diye. Üstelik şöyle, yani eğitimli olmak daha zengin bir ruhsal işleyişi getirmiyor otomatikman. Tam tersi de olabilir yani. Çünkü çok daha fazla bastırma, işte çok daha fazla kontrol vesaireyi de getirebiliyor. O yüzden hani bireye özgü olduğu gibi tabii sosyokültürel düzeye de özgü, kişiye özel bir çalışma, yani yöntem değişikliği değil ama yani hani hastalık yoktur, hasta vardır şiarının bir çeşidi de burada zaten geçerli. Teşekkürler. Banu? Ben de bu oturum için çok teşekkür ederim. Ben sormak istiyorum. Psikosomatik hastaların annelerinden bahsettiğiniz bu annesel işlevlerdeki yetersizliklerinden. Peki psikosomatik hastaların anneliği konusundaki gözlemlerinizi merak ettim. Yani belki çok uzun bir konu olabilir ama hani kısaca söylemek istediğiniz. Şimdi tabii bu bir işlev aslında. Yani bu bir işlev derken, annesel işlev eksikliği derken buna sadece bilinçli bakımı düşünmemek lazım. Yani bebeğe bakmak, bilinçli olarak bakım tabii ki çok önemli. Ama bu işlev daha çok bilinç dışı bir işlev olduğu için kapsanma ve kapsayamama kaygıları
çok yüksek bu kişilerin. O yüzden bizim fonksiyonumuz aslında, hatta bazen psikosomatik hastalıklarla biraz da anne gibi bile olabiliyorsunuz yani. Gerçekten fiziki olarak karşılarında oturuyorsunuz ama bu tabii ki gerçekteki annenin iyiliği ya da kötülüğüyle hiçbir alakası olmayan bir şey. Yani aksi takdirde o zaman bu tür problematiklere bakarsak kimsenin anne olamaması lazım. Ya da şey, ama o öyle bir şey değil. Daha çok mesela şöyle şeylerim oldu ama buna örnek verebilirim. Bir takım bu tür hastalıkları olan kişilerin, ben çünkü bu aslında psikosomatik hastalıklara başlamaya enfertil kişilerle çalışarak başladım. Yani benim asıl ilgimi enfertilite çekti. Çok uzun yıllar enfertil hastalarla çalıştım. Ondan sonra psikosomatiğe yöneldim. Diğer hastalıklara yöneldim. Orada tabii ki mesela işte alerjisi olan, rektokoliti olan, IBS gibi çok psikolojik sorunlar olan kişilerle bunların annelik süreçlerini takip ettim. Ama tabii bu enfertilite sadece bir semptomdu ve bunları anne yapmak işi yetiştirmiyordu. Daha sonra biz hakikaten annesel işlevleri yerine getirmede bu kadın hastalarla, mesela bu enfertil grupla doğumdan sonra çocuklarıyla ilişkide çok ciddi sıkıntılar yaşadılar ve çok uzun süre ben takip ettim. Özellikle o çocuğu kabul etmekte, o fonksiyonları yapmakta. Çünkü zaten kendisi, yani bizim yardımımızla zaten doktor, terapist yardımıyla zaten anne olabiliyorlardı. Ama anne olmak yeterli değil. Bu semptom, bu kalkıyor. Evet, hamile kalıyor. Mesela hamileliğinde 9 ay boyunca takip edip neredeyse haftada 3 kere gördüğüm ve hiçbir şekilde çocuğunu istemeyen daha bu tür annelerle karşılaştım. Dediğiniz enfertil grup için devamlılığında çok doğru bir şey. Bu işlevleri en çok ben orada görüyorum. Yani bu kadınlıkla ilgili problematiklerin oluşumunda. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben bir klinisyen olarak çalışırken psikosomatik, daha doğrusu somatizasyon bozukluğu tanısı almış hastalarda böyle psikoz hastasıyla görüşüyormuşum. Onunla yani öyle bir ilişki kuruyormuşum gibi hissederim hep. Hani şimdi siz bu düşünsel ve duygusal fakirleşmeden söz ettiniz. Hani dinamik olarak da, yani psikodinamik olarak da psikoza yakın bir yerde duruyorlar mı size göre? Yani belki bu verdiğiniz örnekte çok öyle gibi değildi gerçekten ama. Bana bir kongre sorusu sordunuz. Neredeyse 1950'den beri çalışılan psikosomatik hastalıklarla psikotik işleyişler arasında bağlantı var mı? Bağlantı, yani bu aslında çok derin bir konu. Ama şöyle diyeyim ben size. Ruhsal fakirleşmeden bahsediyorsak, bizim için her hasta geldiğinde karşımıza bir psikanalist olarak onun ruhsal aygıtının nasıl bir işleyişe sahip olduğunu düşünüyoruz. Böyle klasifiye etmeden nasıl bir işleyişe sahip olmak. Bazen gerçekten psikotik, mesela halüsinasyonları olan, paranoid düşünceleri olan insanların çok daha zengin bir ruhsal işleyişe sahip olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada belki çok iddialı olacak ama hakikaten bir psikotiği bir somatiğe tercih edebiliriz. Yani o şekilde bir çalışma biçimi olaraktan. Çünkü o bütün o delüzyonlar, hayaller, onların hepsi çok düşlemsel olarak tutan şeyler. Ama sizi belki çarpıcı gelen, düşüncelerindeki bu korumadan yoksun, fakirlik içeren anlar ve o şeylerdir, anlatılardır. Ama onun ne kadarı psikotik şey, çünkü yani psikoz işleyişiyle, tabii şöyle diyorum, herkes hastalanabilirse bir nörotik de hastalanabilir, bir psikotik de hastalanabilir, bu ortada herkes hastalanır yani. Ama kim neye göre hastalanıyor diyemem ben. Yani şu hastalığı oluyor, bu hastalığı diyemem. Fakat zamanla gerçekten şöyle diyebilirim, size bir örnek olarak, bedensel aktinglerle, kendini hastalıklarla göstermediğinde, benim bir sedef hastam vardı, çok uzun yıllar çalıştık onunla. Sedef problematiği ortaya kalkıp hasta biraz zihinsel olarak işlevi olduğu andan itibaren paranoid şeyleri çıkıyordu. Yani bu zaten psikiyatride herhalde Mustafa Hocam da söyler, çok görünen bir şey ama yani biraz işleyişe sahip olduğu zaman hasta o kutuba hemen gidiyordu. Bunlar kendi içinde değil, belki yakınlıkları ve birliktelikleri ve uzaklaştırmaları gibi algılanmalı. Yani birebir diyemeyeceğim ben size. Ama çok uzun bir soru hakikaten. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi ikinci konuşmacımız Profesör Alistair Thompson. So welcome Professor Thompson. It's a pleasure for me to have you here. And thank you very much for coming. Okay, Gulshan, thank you very much indeed. So it's a great pleasure for me to participate in this centenary meeting of the Turkish Neuropsychiatric Society, and I realize that it's a mixed audience, and I should explain that I speak as a medical scientist and without any insights or contribution to philosophy or psychiatry or psychology or any of the
many disciplines which are represented here today. So this is the voice of a medical scientist telling the story of progress in a difficult disease, the commonest potentially disabling disease of the brain and spinal cord in young adults in the Western world. And of course, not everyone is a neurologist here, and so let me remind you that the brain is an electrical organ, and the electricity in the brain is conducted in a sophisticated way down the nerve fibers because of the property that most nerve fibers in the brain and the spinal cord are coated with a fatty substance called myelin, which allows rapid, sophisticated electrical activity. And the problem in multiple sclerosis is simply that this myelin sheath is damaged and destroyed, and the underlying nerve fibers suffer as a result. And the illness occurs in patches, in waves. It has a characteristic pattern, starting with episodes which come and go, and between the episodes the person is well. But eventually those episodes leave behind them traces of the disease, so that the person with multiple sclerosis is aware of problems on a daily basis. And beyond that lies a third stage of the illness in which the episodes tend to dry up and are replaced by very slow progression. And because these episodes, the patches of damage, occur in all different parts of the brain and the spinal cord, the manifestations of multiple sclerosis are unpredictable and frightening for the affected person, affecting all of the things that you and I take for granted, such as skilled movement of our hands. This, I'm afraid, is an English game called cricket, but that's by the by. Balance and running, emptying the bowel and bladder, thinking, all of the things which are part of human dignity and which we take for granted. Now, to take a brief historical perspective on this disease, multiple sclerosis was known about from the early part of the 19th century, in fact through the description of a case, personal description of a case of the first person who appeared to have the illness, who was, in fact, a grandson of our King George III, Mad King George of England. And as with all diseases, the early activities in understanding the illness were descriptive. They were laying in place an account of the clinical and the pathological experience of the disease, but of course nothing much could be done. And the tragedy of neurological disease, even today in 2014, is that most of the illnesses which we as neurologists deal with, Alzheimer's disease, amyotrophic lateral sclerosis, Parkinson's disease, and so on, have no disease-modifying treatments. But the story of multiple sclerosis is one of celebration, because over the last 20 years, a rich menu of drugs has been identified which make a real difference to the life of the affected person. So this is one of the great success stories of modern neurological medicine, even if there is still work to be done. Now, to just mark a couple of historical events which are relevant to the story, it wasn't until 1955 that the late Douglas McAlpine did, in fact, look at a sufficient number of cases over a sufficient period of time in order to define the natural history of the illness, to which I have already referred. And he it was who made this distinction between the early relapsing remitting phase of multiple sclerosis and the subsequent secondary progression, an important issue. And it wasn't until 1983 that the late Charles Poser in Boston and others drew together the experience of the description of the illness and the use of laboratory tests, which were beginning to emerge in order to define diagnostic criteria for multiple sclerosis. So from 1983, we had a reliable means of saying who did and who did not have this illness in life.
And those diagnostic criteria were updated in 2001 into the current working criteria by Ian MacDonald and a team from London. And here is Ian MacDonald seen in his favourite laboratory. And now the purpose of these diagnostic criteria was to bring forward the point of diagnosis to the earliest possible stage reliably so that patients could be treated. But of course, when these were first drawn up, there were no treatments. So this is the landscape of treatments for multiple sclerosis as they existed at that time. I don't want to press this button, but now even the pointer, here it comes. Even the pointer isn't working, but anyway. So there were no treatments, but from 1995 was introduced the first group of therapies which made a difference to the illness, and history has shown that these have proved to be relatively safe, but only modestly effective. And of course, what we all wanted was treatments which would place us up here, drugs which would be developed beyond 1995, which were both extremely safe and also highly effective. But that is not what has happened. And instead, as time has gone by, and as the 11 drugs which are now licensed for this disease have been developed, we have sacrificed safety for efficacy so that we now have drugs which are extremely effective but carry some risk to the patient. And that has led to the concept of escalation therapy, whereby one starts the treatment with a drug which is safe but not very effective and gradually scales up. And this is illogical and should stop. It's illogical because by the time patients are being offered the drugs which do most for the disease, it is probably too late to treat them. So the escalation therapy concept should go. The other consequence of the rich menu of drugs that we have is that the management of multiple sclerosis is now back firmly in the clinic. This is a sophisticated exercise to be conducted between the patient who cares, who has hopes and fears for their future, and the neurologist who is highly informed. It's not a process for politicians or reimbursement agencies or government agencies. It's clinical medicine in its most extreme form. Because, as you will already see, there is choice and decision to be made as to which drugs should be used, weighing up for the individual patient the merits and the demerits of the efficacy of a particular drug, the safety of a particular drug, how convenient that drug is to use in terms of its frequency and route of administration, the personal attitude of the patient in terms of whether they are risk takers or not risk takers, and an aspect which is crucial but not negotiable, and that is the issue of timing, when in the course of the illness the treatment should be given. Now, the reason that multiple sclerosis was slow to move from the 19th century until about 15 years ago was because the fundamental question, which had been asked in the 19th century, had not been fully answered. And the question was articulated by the German pathologist Edward Rindfleisch, who correctly pointed out that three things are going on in the brain and spinal cord of people with multiple sclerosis. First, the alteration of the blood vessels, that's the inflammation. Secondly, the atrophy of the nervous elements, that's degeneration of the nervous system. And thirdly, metamorphosis of the connective tissue, that is the sclerosis from which the disease gets its name. And the issue was, in what order do these occur? What is the pivotal event which drives the pathogenesis of the disease? And Rindfleisch himself had no answer to his own question, but others did come up with an answer. So the charismatic French neurologist, who we've already met in the previous presentation, Jean-Martin Charcot, took the view that the sclerosis is the disease and everything else follows. And the German pathologist Otto Marburg took the view that the degeneration is the disease and everything else follows. And the Scottish pathologist James Dawson took the view that the inflammation is the disease and everything else follows. Well, they couldn't all be right. Somebody had to be correct. And the question was never really tackled until the late 1980s. And in the late 1980s, it was possible to draw together various strands of evidence from a critical reading of the pathology,
evidence from the emerging doctrine of magnetic resonance imaging, evidence from animal models of diseases which mimic multiple sclerosis, and evidence from the reductionist technique of tissue culture, of trying to reassemble the cellular architecture of the disease in the test tube. And taking all of those strands of evidence together, it was possible to offer an hypothesis as to the mechanism of multiple sclerosis, which had two essential components. The first was that within the brain and spinal cord, this orange circle, the events going on are complicated. They are so complicated that you would not know where you had to put a treatment in order to achieve what one wanted. Rather, the concept went that one could go back a step and get outside the nervous system and deal with what was considered then to be the pivotal event driving this cascade, which was the movement of immune cells called lymphocytes in increased numbers into the brain and spinal cord, where they gathered, remained, and set up this cascade of events. And three treatments in particular have addressed this hypothesis at different levels. The first is a drug that I'm not going to refer to again, called natalizumab, which is brilliant in its concept, because this is a drug which binds to a molecule which effectively puts a band-aid around the brain and the spinal cord and seals it so that these cells cannot get in. Very, very clever, and it works a bit, but it's dangerous. The second drug also seals parts of the immune system, but what it does is it seals the lymph glands where lymphocytes are made, lymph glands, and it seals them by trapping the cells in these lymph glands so they can't get out into the circulation and hence into the brain. So that's operating completely at the other end of the disease, and that's a drug which is equally clever called fingolimod or Gilenya. The drug that I'm going to talk about is the one that we've introduced and worked on for the last 25 years, which has as its concept this same hypothesis, but rather that one can deal with the disease by getting rid of these lymphocytes altogether, by killing them. So this is a drug which is a humanized monoclonal antibody. And in the late 1970s, working in Cambridge, UK, where I'm based, the late Cesar Milstein and George Kohler developed this technique for making unlimited amounts of an antibody, the monoclonal antibody technology, for which they got one of the many Nobel Prizes for medicine and physiology that our institute has benefited from. And within a few years, Greg Winter and Herman Waldman had adapted the monoclonal antibody technology to make the first humanized monoclonal antibodies, which could be given repeatedly to an individual without eliciting an immune response, and therefore turn monoclonal antibodies into medicines. And the very first monoclonal antibody that was ever humanized was called Cambridge Pathology First Human, Campath-1H, and it was designed to target a particular antigen called CD52, which is present on lymphocytes, and it kills them. So here was the perfect reagent to test the hypothesis that we had developed in 1988. So we set off with our concept and we treated a first patient in 1991, and over the next 7 years or so we had a difficult time and we learned a crucial lesson which was helpful to the whole multiple sclerosis community globally, which is that you cannot wait until late to treat this disease. It must be treated at the front end. And having learned that lesson, we then embarked on international phase 2 clinical trials, which were very clear in their positive result, and from that phase 3 clinical trials, which were equally straightforward. And on the basis of the totality of those data, the phase 2 and the phase 3 trials, Campath-1H, now renamed alemtuzumab, and to be marketed as Lemtrada, was licensed in the European Union on the 17th of September 2013 and has since been licensed in 35 other countries around the world and awaits a revised decision from the Food and Drugs Administration in the USA early next month. So the drug is now available globally. So let's go back then over the evidence for what this drug does. Well, in the 1990s, the first thing we learned is that the drug is highly effective at getting rid of immune cells, lymphocytes. So here are the numbers of immune cells in the circulation of patients who received this drug. They've just had 5 days exposure, and that's the end of it. And within a few hours, they have no circulating lymphocytes detectable in their bloodstream. It's a highly effective drug. But over time, these lymphocytes recover.
and they gradually creep back to the lower limit of normal, and eventually some of them may reach their previous baseline level. But the period of time over which this happens, measurable on the horizontal axis here, is measurable in years. So 5 days treatment will reduce the lymphocyte count in these patients for about a decade. So in that sense, the drug is highly effective. The first thing we learned, though, is that administering this drug and killing lymphocytes can make people very sick. And so for the first 12 or 24 hours, as the lymphocytes are all being slaughtered, we noticed our patients had a re-experience of many of the symptoms and signs of multiple sclerosis that they had previously had. Because this is not primarily a neurological audience, I won't pause to describe the specifics of these two examples, but all of our patients were bad for about 24 hours. And we learned that the reason why we were, in a sense, turning off the lights, the electrical lights in the nervous system for about 12 or 24 hours, is because that when these lymphocytes are killed, they release substances which are able to inhibit the electrical workings of the nervous system on a temporary and fully reversible basis. A most remarkable observation which gave huge new insights into the mechanisms of symptom onset and recovery in the central nervous system. But there were two practical implications of this cytokine release syndrome. First, we had to stop it, and we managed to do that by giving our patients a large shot of steroids at the same time as they received the drug, and by and large that works. And the second consequence was that, of course, you could not disguise from a patient that they had received this drug because of this experience. And so this meant that we could never do double-blind controlled studies. All of our subsequent work had to be single-blind, rater-blinded studies. The second problem that we noticed early on was that whilst we did not see an increase in infections in our patients, and we did not see an increase in cancer, both of which we might have predicted, to our complete surprise, we did find that about a quarter to a third of our patients developed another autoimmune disease. This happened about 18 months, typically, after the treatment had been given, when the lymphocytes were beginning to recover, and the commonest experience was autoimmune thyroid disease, which has continued and is transient, treatable, and often not much of a problem, but this is a high-frequency, low-risk adverse effect. Excuse me a minute. And the third problem that we encountered in the 1990s was that we did not make our patients better. So we were treating patients with advanced, disabled, progressive multiple sclerosis, and here I've drawn a cartoon where they're lined up along the back row. They move forwards with time. If they get worse on a scale of disability, sorry, this is a rather fickle machine, this. If they get worse on a scale of disability, they go up. And if they get better on a scale of disability, they go down. Mercury, good morning. And you can see that over time, these patients have deteriorated from the problems that they had at the time we treated them. And here is the first patient as she was, and now as she is now, a very disabled woman. But we did have one good bit of news, one good signal, which was that by comparison with untreated patients, we showed a marked reduction in the number of new activities. And by comparison with untreated patients, we showed a reduction in the number of new areas of inflammation on the brain scan. So we were turning off inflammation all right, but it was not useful at this late stage in the illness. And so this then led to this essential concept that in the later stages of multiple sclerosis, the progression is due to the degeneration that follows the earlier waves of inflammation, and nerve fibers will die if they haven't got that protective myelin sheath. And so it was logical then that it was no good to treat the disease late. We had to move to the front end of the disease and treat it at the earliest possible stages. And you may think this is very obvious, but this was a radical shift in the culture of treatment of the disease at the time, and of course not straightforward, because this drug has significant adverse effects, and we were anxious about imposing those risks on people relatively well at an earlier stage in the disease, but that is what we did. And here is the next group of patients lined up along the back row. They're going forwards with time. If they get worse, they go up on the scale of disability. And if they get better, they go down. And you can see now an altogether different experience, that these patients have not only been stable over time, but actually
something has happened which has never been seen before in multiple sclerosis, which is that they have systematically got better. So on the basis of that, we then embarked on this phase 2 and phase 3 clinical program. The phase 2 study had all of the essential ingredients that we learned. We had to treat the disease early. We wanted the disease to be active, and the patients must not be disabled. And because we were testing a drug with significant adverse effects, we felt that we had to compare it head-to-head against the best available medical treatment, which we considered to be a drug called Rebif, high-dose Rebif at that time. And we have followed these patients through the original 3 years of their study and another 2 years beyond. So we have 5 years' experience of these patients. And then we embarked on the phase 3 study, which was broadly similar, but differed in some respects. So we had been treating drug-naive patients, patients who had never been treated before, and that is indeed what we did in the first of the phase 3 studies. But in the second of the phase 3 studies, we treated patients who had already had another treatment and had escaped from it. So very aggressive cases who had not responded already to another drug, a rescue therapy. And we allowed the disease duration to slide out to 5 years in the first of the phase 3 studies and to 10 years in the second. And the other shortcut we took, which was a high risk, was to read the study at only 2 years. So we were looking for superiority over the best available medical treatment at just 2 years, a very big ask. But nonetheless, that was the design of the study. And we have followed those patients out beyond that original 2 years for another 2 years, so they've now had 4 years' experience. And those who have had alemtuzumab in the phase 3 study have been monitored, and if they have needed more treatment, then they have received it. And those who received Rebif in the original 2-year study have now been given alemtuzumab, and they also are monitored. So as it turns out, the number of people who have required another treatment in years 3 and 4 who had the original alemtuzumab is relatively small. Don't worry too much about the numbers here, but in excess of 70% of patients have not required any further treatment. So our experience then in the phase 2 study is to treat patients at baseline and at 12 months and to watch them for another 4 years with no further treatment, and in the phase 3 program to treat them at baseline and at 12 months and to follow them for another 2 years so far, with the majority not having any further treatment. So in the phase 2 study, out at 5 years, we see a marked reduction in the number of new attacks in the patients randomized to alemtuzumab by comparison with those receiving what was then the best available medical treatment. And to repeat myself, these patients have seen no drug for 4 years, whereas these have had drug 3 times a week, week in, week out. In terms of getting worse disability, a marked treatment effect in favor of those randomized to alemtuzumab by comparison with those receiving Rebif, despite no treatment for 4 years, and this remarkable and not previously seen phenomenon whereby patients on the best available medical treatment, the comparator, get worse over time. Those receiving alemtuzumab have got better and better over time. And those results are mimicked in the phase 3 study, so that in the first 2 years, a marked reduction in the number of new attacks in those receiving alemtuzumab by comparison with Rebif, and despite no further treatment in over 75% of patients, stable disease out at year 3 and year 4, both in the trial of drug-naive patients and in the trial of those who were aggressive and had escaped a previous therapy, reduction in relapse rate on alemtuzumab, maintained out at years 3 and 4, despite no further treatment in the majority of cases. And in terms of being free from all disease activity, completely clean, both in terms of clinical and magnetic resonance imaging activity, a higher proportion of those randomized to alemtuzumab are completely disease-free, even at 2 years by comparison with those receiving Rebif. And as time goes by, out to year 3, more and more are growing complete freedom from disease activity in the first of the phase 3 studies, and more are growing complete freedom from disease activity in the second of the phase 3 studies as time goes by. So this is a drug which stops the disease and then allows recovery over time, which gets better and better as the years go by. And you can see that in a different way here. This is the proportion of patients who are steadily getting better
better, something that doesn't happen in multiple sclerosis, over time in the first of the phase 3 studies, out to 4 years now. And in the second, the aggressive cases, again, the proportion of patients getting better and better out to 4 years, growing as time goes by. Now, in terms of the patients who got the comparator drug, Rebif, in the phase 3 study, and who then crossed over and were given alemtuzumab, in the first 2 years of the study, this was their experience in terms of disease activity, but when they get alemtuzumab, a shift down with a marked reduction in the number of new episodes that they're having, and in terms of the proportion that was stable or disabled in the 2 years of the study, again, now when they convert to alemtuzumab, more of them are suddenly starting to get better over time than they were. So it makes the same point that one can do, in a sense, a double rescue of these patients as time goes by. And if we take patients with very aggressive disease in the phase 3 study, the patients with the highest relapse rates, again, we can see that there is a marked reduction in relapse rate in favor of those receiving alemtuzumab, a marked reduction in the accumulation of disability in those receiving alemtuzumab, and an increase in the number who get better over time in those receiving alemtuzumab. And again, if one takes this highest hurdle that clinical trials in multiple sclerosis now are asking, which is, can one achieve complete freedom from all disease activity in this very aggressive group? Don't worry about these bars here, just go over to the extreme right here. But in this very aggressive population, one can see that whereas a quarter of these are completely free of all disease activity at 2 years, this is just 2 years, we don't have the 3 and 4 year data, in those receiving alemtuzumab, the number who are free of disease activity in this very high-risk group receiving the comparator drug, Rebif, is 0. That's to say, not 1, none. Now, this drug continues to have risks, and I've already referred to them, and they continue to be our experience. So when we give the drug, we see these infusion-associated reactions as before, not at a high level because we give the patient steroids. There is a wave of infections which tend not to be particularly severe, coinciding with each course. And we have seen this continued trend for about a quarter to a third of patients developing another immune disease about 2 to 3 years after the last exposure. So what we learned in the 1990s about the risks continues to be a problem. How does this drug work? Well, I realize that this is a mixed audience, and so I'll spare you some of the detailed immunology. But when one gives a drug like this, and it just removes lymphocytes from the body and from lymph glands on the grand scale, it creates space. And that immunological space has to be refilled by something. That is the repopulation. And the repopulation can either be with good cells, which now control and damp down the disease, so-called regulatory cells, and or the space can be filled by cells which are a brand new repertoire, a completely clean set, or by some cells which bring back old memories of past events, a memory population. So actually we see a bit of both. We see a surge of regulatory cells, which is excellent and is in a sense getting rid of the disease, but we also see a few rogue cells slipping in the back, which are capable of bringing back old memories, and we think that that is the reason for this secondary autoimmunity. So 2 data slides only. This just shows the increase in this panel here in the number of T regulatory cells, take it from me, and here is the surge, the increase of these good regulatory cells as part of the repopulation. And these data just show the second point that I've made, which is that there is a relative deficiency of the brand new clean repertoire, and there is a slight increase in the old memory cells, which carry back with them some ancient memories. And so our concept of how this drug works is that it gets rid of lymphocytes on the grand scale, but in the presence of various drivers in the bloodstream, which I have not referred to, there is a new population of cells which are rather promiscuous, which live and die rather fast, and bring back some old memories so that if they bump into old friends, old antigens, such as thyroid antigen, these other immune diseases may develop. So there's a yin and a yang. We have some good and some bad news. Now, there was another dividend from
suppressing inflammation, which we hadn't expected. And that is that as well as settling down the inflammatory processes, we protect the nervous system from further degeneration. So there is a neuroprotective effect as well. These yellow bars are the tragedy of being an adult in this world. That is that you lose brain normally on an annual basis. You lose about 0.25% of your brain every year as part of natural aging. If you have multiple sclerosis, then the rate of brain atrophy is much accelerated. This is the degeneration of the disease. And so in the patients receiving the comparator drug, the rate of brain atrophy continues. But in those receiving alemtuzumab, it is hauled back into the normal range so that patients are losing brain at a normal rate, both in the first of the phase 3 studies, KARAMAS-1, and in the second, although the difference there is slightly less marked. So how is it then that one can protect the nervous system simply by stopping inflammation? Well, the answer comes back to the point I've already made, that the nervous system will degenerate if the myelin sheaths, which are normally present around nerve fibers, are lost. Because myelin makes trophic factors, growth factors, insulin-like growth factor 1, glial cell-derived nerve growth factor, and others, which keep nerve cells nutritious, healthy. And without those growth factors, these nerve cells will die through loss of this trophic support. So what we find then with this treatment is that by comparison with the ability of the lymphocytes before we treated the disease to support the growth of myelin and to keep myelin and nerve fibers healthy, after the repopulation there is a much increased ability of these lymphocytes to produce growth factors and substances which stimulate the production of new myelin. And by comparison with before treatment, there is a much increased ability of these lymphocytes to produce growth factors which protect nerve cells and axons from dying. Nerve cells and axons are kept healthy by substances produced by these lymphocytes after the repopulation. And we think that it is this trophic support, this ability to promote repair and remyelination in the nervous system, which is responsible for this added benefit of the neuroprotection that happens. So on the basis of these data, the drug was licensed, as I mentioned, in the European Union as a first-line therapy for any patient with multiple sclerosis who, in the opinion of the neurologist, has disease which is active and requires the treatment. And similar licenses have been granted all over the world, apart from in Canada, where the license is second line. That is to say, the drug is only used after a first treatment has failed. What the Food and Drugs Administration will come up with next month remains to be seen. Of course, a license is not the same as prescribing. And in the United Kingdom, we have a regulatory body called NICE, and NICE is there to determine whether drugs should be used in the health service, based not only on their biology and their clinical evidence, but also on whether they are cost effective. NICE is not nice, NICE is rather nasty, and it very rarely comes up with a promising result. But in this case, they've behaved very well, and so the Chief Executive is pleased to be able to recommend alemtuzumab for patients with relapsing or remitting MS. The evidence has shown that it is more effective and less expensive than any other treatments currently available, and the committee was persuaded by the evidence from neurologists and patients during the process that this is a revolutionary treatment for some people, allowing them to get back to leading a normal life, whereas previously they had been frightened. So this is what we can now achieve in multiple sclerosis. Here is the first patient receiving the first dose on the first day of the phase 2 study in 2002. She had had 6 bad episodes over the previous 2 years. She was becoming rapidly disabled and could do practically nothing for herself. She was a very bad case, but she was drug naive and she was treated. In the 11 years since, she has had no further clinical activity of any kind, and she has no physical signs. She is, in fact, a normal woman. She has had 2 serious side effects, as you see here, and our experience has been that we now have 130 alemtuzumab babies, and they're all healthy and well, and there are no issues with respect to pregnancy and so on.
So what can one achieve long term? Well, we can go back to the group of patients that we treated in the late 1990s, turn of the millennium, and see what's happened to them. And we can draw some important lessons from that. So here are our 87 patients. This is before the clinical trials. These are patients who we've looked after in the clinic now for 14 years. Most of them have just had two exposures to the drug, although some have had 3. So the vast majority of people, 90% of patients, have had 2 or 3 exposures early on and then nothing else. Most of them have had no treatment for 10 years. This is a way of trying to depict what's happened to them. So it's an area under the curve analysis. So each of these vertical bars is a patient, and the green are the ones who have shown net improvement over time, and the red are the ones who've shown some disability over time. And the height of the column shows the amount of improvement or the amount of disability. So 50% of patients are better after 14 years than they were at the beginning, and 10% are the same. So 60% of patients are better or unchanged after a decade. This does not happen in multiple sclerosis. 40% are worse. Of course, how much is worse and how much is better? Well, what we can say is that 80% of the total time, total experience, has been in the green zone, as it were, getting better, and 20% in the red zone. So there's a 4-to-1 chance that if you have this drug, you'll be better after 12 years than you were when you started. Now, one needs just to sort of look at this a bit more carefully. So here is the same area under the curve analysis at 3 years, in patients receiving the best available therapy for multiple sclerosis, then Rebif. And you can see that most of them are getting worse, and the median line lies about here. For those at 3 years who've had alemtuzumab, there's a marked shift to the right, with a greater proportion getting better. You've already seen those data. If we go on a step and look at what happens naturally over 12, 14 years in an untreated population, this is a bad disease. Practically everyone gets worse, very few people will get better. Whereas at 12 years, in those who've had alemtuzumab, as I just mentioned, you've seen this already, the vast majority are getting better. So a very marked shift in favour of improvement. And if one asks what are the factors that one can identify which are associated with a less than satisfactory response, in other words, what leads someone into the red zone, it is simply the amount of activity that they had before we got there and treated them, and most importantly, how long they'd had the disease. So you cannot wait to treat this disease. And that is really borne out by showing what's happened to patients over time who have had alemtuzumab, and this is their data at 3 years, and this is their data at 12 years. And you can see that whilst most of them are still nicely in the green zone, and note that some who were a bit better early on are now much better later on. So they have got better and better and better over time. But equally, a few of these have moved over, so that this line has moved slightly to the left. So there's been a little bit of loss in the middle ground here. And that brings me really to my final 2 points, which are that in 1995, we patted ourselves on the back because there were treatments which could reduce relapse rate. And by the end of the century, we patted ourselves on the back because there were drugs which could slow the accumulation of disability. And now the mantra is that we need to aim for drugs which stop disease activity. But my point would be that that is not enough, that this is a soft outcome, that we should only be satisfied if we have a treatment regime which is actually allowing patients systematically to get better and better over time. That must be the ambition in this disease, given what has already been achieved. And therefore, I would go on treating a patient with this disease with a drug such as alemtuzumab, or whichever it may be, until such time as I was satisfied that they were showing sustained improvement. So finally then, how does one treat this disease? Well, I would not use a drug such as the one that I've been speaking about, or indeed any of the other strong drugs, as a first step in a very young, very mildly affected person who is just experiencing her first episode. Numbness in one hand or something of that kind. I wouldn't inflict these drugs on a patient like that because they do carry significant adverse effects. Equally, however pleading, however deserving, however much from pastoral reasons one wanted to do something, I wouldn't use these drugs in patients with disability and progressive multiple sclerosis. You can guarantee risk
but the dividend for improvement is negligible or non-existent. This is an unmet need that biology and science needs yet to solve. But I would use these drugs as a first line in patients such as the one you've met, who've got early active aggressive disease and who you can be certain will be disabled within a decade or so if something is not done. And of course, they are also drugs to be used in patients who have already escaped from another treatment, and especially those who must stop taking an existing treatment such as natalizumab, which I mentioned early on, because of the limited period of time in which that drug can be used, particularly in the presence of a virus which escapes in patients who receive that drug if the treatment continues. So multiple sclerosis has come a long way, and it is a spectacular success story. It's a spectacular success story because we articulated an hypothesis as to the fundamental nature of the disease in the 1980s, backed it with treatments, and it proved to be correct. Gulshan, thank you very much. Thank you very much. Actually, can I ask you a question? In your daily practice, what percentage of the patients that you see as early MS should be treated? How do you put alemtuzumab among the others? What proportion should be treated at all, or with the drugs such as this? In our daily practice, what would be the percentage who really deserves this drug? What do you want me to do? If there's another question. So I think, as I said, the decision as to who to treat is sophisticated and should be made by someone like yourself, a highly informed and outstandingly wise neurologist. And you will have 11 drugs in time which you can use, and you will probably use several of them. You won't use alemtuzumab in every patient. I would discourage you from using alemtuzumab only in the desperate cases when you've tried everything else. This is not what the science says. You won't help the patients as much as you would wish. You will be disappointed because those patients are not treatable anymore. If you get some experience of using a drug of this type and get a little confidence of how to use it, and it isn't difficult, but it requires a certain amount of experience, then I think you will be so impressed by what you're doing for your patients that you will want to use a drug of this type as your first-line therapy in all patients who are reasonably active, but not in the trivial cases. If for personal or other reasons, because the disease is relatively mild, you start with one of the new oral therapies, and if, as I suspect will be your experience, those patients continue to show some disease activity and you feel you must do better, then you will want to switch to a drug of this kind. So this is a drug which in the experienced clinic is going to be used a great deal as first line and as first change therapy, but it is not the only drug which will be used. The great difference of this drug is that whereas all of the others just sort of suppress the process, this, along with bone marrow transplantation, changes the disease and gives you a new arrangement. Thank you. Lisa? You mentioned that you wouldn't think of this drug in a young person who had one episode, say optic neuritis, and the patient keeps being asymptomatic. What is the role of MRI in following this patient? Could the disease be continuing insidiously? Yeah, so this is a very important question. That what gives you confidence that a patient is genuinely stable? I mean, remember, as you've said, that there are patients who need no treatment ever. So there are a few patients whose disease is so mild that they do not require treatment. And that is really the main reason why one is cautious about using aggressive drugs early on. That said, of course, the majority of patients will get disabled in the end. This disease, in the end, disables people.
And so how do you judge at what point you need to step in and use an aggressive therapy? Well, obviously, if the patient is clinically active, that is relatively easy. But your question is, does magnetic resonance imaging give one a prognostic signal which is useful even in the absence of any clinical activity? The answer is yes. And so the risk for becoming disabled at 5 years in somebody who has 2 or 3 new lesions in a year is about 8 times higher than for patients whose magnetic resonance scans are clean. So increasingly, one is using magnetic resonance imaging as a surrogate marker of prognostication, and activity on MRI is associated with the certainty of disability later. Thank you for the talk. I would like to ask you about the other autoimmune disorders. What about the use of this drug? Are there any trials? For example, I'm specifically asking for CIDP. For which one? CIDP? CIDP, yes. Yeah. Well, I mean, the history of this drug is that it was made to treat... it was made to be a drug which induced immunological tolerance without a disease in sight. It was licensed for chronic lymphatic leukemia because it kills lymphocytes, so that was logical, and it had a license for that. And it was used in renal transplantation because it reduces rejection episodes. And it was evaluated in rheumatoid arthritis, and it didn't work. When we started using it in 1991, it was in progressive multiple sclerosis, and I've told you that story. We did use it in some cases of neuromyelitis optica, and it was not very helpful. And it has been used in some examples of chronic idiopathic demyelinating polyneuropathy, CIDP, and it isn't particularly successful. So for some reason, it is a drug which does seem to be especially useful in relapsing or remitting multiple sclerosis, and I would not use it in other contexts at present. I don't think Genzyme are involved in any clinical trials outside the multiple sclerosis area, although there have been discussions of using it in CIDP, in vasculitis, and so on, but they haven't made much progress, so I wouldn't use it. Because it is a risky drug. It is a drug which has some adverse effects, and therefore you won't want to use it unless the efficacy signal is very high. Thank you for this nice summary. First of all, if correct me if... Sorry about that. Yeah, I can hear you. Correct me if I'm wrong, sir. As far as I know, the half-life of lymphocytes is around a couple of months. And alemtuzumab binds only on CD52, which is expressed only in mature lymphocytes. Yeah. And the half-life of alemtuzumab is around a couple of weeks, as far as I know. How could a drug be effective so long, for 1 year, if its half-life is around a couple of weeks only? Well, as you say, the dynamics of exactly which populations it's affecting, but it doesn't kill lymphocyte precursors, and so there is repopulation, which is a good thing. But it is clearly taking out populations which do not return the volume of lymphocytes back into the normal range for years. Now, exactly where it stops in the life cycle of a lymphocyte, I think, is hard to tell. So there's both a qualitative and a quantitative issue. So it's getting rid of a vast pool of cells, and although there is some repopulation gradually filling up that pool, it takes a long time before the precursors have filled the space up to a level which is detectable. So there's a qualitative and a quantitative effect. That doesn't really answer the question. I don't think we fully understand the dynamics of the drug as to why the rapidity of the depletion and the pace of the repopulation are exactly as they are. What you can say is that if somebody has an immunological emergency,
even quite early on, in other words, they get measles, they get zoster, or they get some infection, they are able to elicit quite a brisk lymphocyte response. They can mobilize lymphocytes from somewhere, from solid organs. They're not trapped in lymph nodes, so they can get a lymphocyte response if they need it. But by good luck, the chronic ongoing lymphocytic damage of the nervous system does seem to be largely stopped. Can I have a simple question? What is the safest time for patients who received alemtuzumab just for one time and have a breakthrough disease during the course? What is the safest time to switch to another DMD? Then should we wait for a year? Well, after alemtuzumab? Yeah. I hope you won't want to. No, seriously, I mean, the response is so good that you're not likely to want to use another disease-modifying therapy afterwards for clinical reasons. If a patient fails alemtuzumab, I can't suggest a drug which will be better for your patient, but I mean, if you want to use one of the others, so be it. But by and large, you've got to remember that you can't dichotomize treatment into success or failure. So after 2 courses or 3 courses, most people with alemtuzumab will have virtually no clinical activity for a while. If they do have clinical activity, it's usually mild, and our policy is then to retreat them, which is why we've given 3 or 4 or 5 courses in some patients. But we don't feel that switching to another drug is a step up in treating the patient. In the ones in the clinical trials, 3% have gone on to another drug beyond alemtuzumab, and the main reason is probably for wanting to take an oral drug as well as having had induction therapy. But you don't buy greater efficacy by moving to the other drugs, because this is more effective than the other drugs in the first instance, I'm afraid. I have a practical question. How, after alemtuzumab treatment, how often do you follow the patients with MRI? How often should we make the MRI? So I'm glad you asked that. But first of all, I forgot to mention that because of the adverse effects, in patients who've had this drug, they require careful physician monitoring for 4 years after the last exposure. They need monthly blood counts after the last exposure for 4 years in order to anticipate a drop in platelet count in particular, or a sudden loss of renal function, which are the very rare but significant adverse effects. Now, as the other questioner mentioned, the culture is changing of whether you monitor patients routinely with magnetic resonance imaging. That has not been the general culture, particularly in our practice. We have monitored patients clinically, but not with imaging. But increasingly, I think it's clear that imaging, as we've discussed already, does carry a prognostic significance. And therefore, if you do an annual MRI scan and you see new activity on it, then you will probably want to react to that annually. Muhteşem. And this is the last question. Son soruyu alıyorum. There was a lady standing there. I would ask about ITP, but you have already answered this question. I think the risk for ITP is very low nowadays, and so you didn't mention it. I want to ask you regarding if you think that alemtuzumab was one of the first molecules to be studied in the treatment of multiple sclerosis, and now it's on the market. How come it takes so long? Many molecules came after that, and they are now licensed. We are now using them, but alemtuzumab took so long and so long. Yeah. Well, there's 2 questions there. And in a sense, the answer to the first is part of the answer to the second. So your first question was about immune thrombocytopenic purpura. And when we began in the 1990s, we encountered thyroid autoimmunity, and we came to expect thyroid autoimmunity in a quarter to a third of patients.
in the phase 2 clinical trial, a first case of immune thrombocytopenic purpura developed in a North American centre, and the case was fatal. So the patient presented with a cerebral hemorrhage and died. This was avoidable. The patient had not brought to the attention of the doctor various symptoms, but nonetheless a death. And so from that time, we have been very apprehensive and nervous about immune thrombocytopenic purpura, which has a frequency of about 1% in our treated patients, so 1%. And that's why we monitor the patients monthly to see if there's a drop in platelet count. We've also had 7 examples, which is about 7 out of about 3,000, of immune renal disease, Goodpasture syndrome. And that's why we monitor their renal function on a monthly basis for 4 years. So the answer to your second question is it does take a long time. Drug development is a long and painful business. This has taken 22 years from concept to license. That is a bit longer than usual, but it's not spectacularly longer. And the reason is because we were very careful, we waited at each step, and we paid very high respect to adverse effects. So because we knew early on that this drug had risks, we did not want to hurry it indecently. We always wanted to put it over a very high bar in order to make sure that if it ever made it to the market, it was because it was so useful and so effective despite the adverse effects. So we played a very long and cautious game because we did not want to impose something that was more risk than benefit on the community. It's also the case that the professional community was very resistant to the notion of this drug. We had a lot of opposition from colleagues and professionals, very slow to accept that a radical approach of this kind might be useful. So, and then there were pressures from the pharmaceutical companies that the other drugs were sufficient and better, and there was no need for this. So there was a lot of social, professional, and behavioural cautions in all of this. But we are where we are. This is a drug which is licensed around the world. It is highly effective if you use it properly in early cases, and the risk can be managed. As somebody said in my presence the other day, if you look at the clinical trials data, the 3 most effective drugs for multiple sclerosis, by any standards, the 3 most effective are alemtuzumab, and alemtuzumab. Pekka, this is really the last one. Okay, thank you very much for your talk. I'm a psychiatrist, and I did my dissertation thesis more than 20 years ago on affective disorders in multiple sclerosis patients. I had normal controls and type 1 diabetes as control patients, and yeah, I got the results, etc. But I saw many MS patients, and later on I worked in close collaboration with neurologist colleagues for those patients. So I think this is a revolution because of course I didn't follow up for the MS treatment in the meantime very well, but I was able to see that having so many patients, recovered, we can say, I think, after long follow-ups and in good condition, both from disability-wise and from neurological aspects. So I would like to thank again for that too. Well, thank you for that encouragement. Okay, thank you very much.